గుడ్ ఈవినింగ్ గాయ్స్. గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవాన్. ఏం చేస్తున్నారు అందరూ? ఎలా ఉన్నారు? ఏంటి సంగతులు? ప్రిపరేషన్ ఎలా నడుస్తుంది? ప్రిపరేషన్ ఎలా అవుతుంది అందరికీ? ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఈజ్ ప్రిపరేషన్ గోయింగ్ వెల్ ఆర్ నాట్? ఏడబ్ల్యూ ప్రిపరేషన్. స్నాక్స్ అయిపోయాయి ఈవినింగ్? రైట్. సో నోబడీ ఈస్ దేర్? హరే యార్. ఓకే. No one is there? Why no one is there? Okay, then no problem, no issues, right? Right. So this is strength of materials, right? Concept booster series. Episode 4 will be doing, right? Episode 4, right? What is that? Self-weight deformations, bar of uniform strength and compound bars, right? So this will lead your confusion to confidence, right? So those who did not download the Rankers Pro app, download this immediately and you can contact this number for any queries, right? So Vinod, Islavat, right? Good evening. Good evening everyone. How are you? How are you all? Right. సో కమింగ్ టు దిస్ సెల్ఫ్ వెయిట్ డిఫార్మేషన్స్, రైట్? ఇప్పటివరకు మనం ఏం చూసాము ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ క్లాస్లో, రైట్? నవ్య, గుడ్ ఈవినింగ్. ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఎపిసోడ్ 3 వరకు ఏం చూసాం మనము? డిఫార్మేషన్స్ డ్యూ టు ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ చూసాం కదా. ఇక్కడ ఏంటి? డిఫార్మేషన్స్ అండర్ ద సెల్ఫ్ వెయిట్ చూస్తున్నాము. అంటే ఏంటి? ఇక్కడ సెల్ఫ్ వెయిట్ డిఫార్మేషన్స్ ఓన్లీ, రైట్? అంటే ఏంటి? Elongation of a vertical bar due to its own weight, right? Due to its which one? Own weight is called as your self weight deformation, right? Own weight only. What is the meaning of this own weight only? Own weight only అంటే meaning ఏంటి? External load consider chesama, external load is not considered here. External load will be considered here or external load is not considered, right? So what does it mean? No external load effect, right? If you దాన్ని మనం సెల్ఫ్ వెయిట్ డిఫార్మేషన్ అనాలి అంటే ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ ఎఫెక్ట్ కన్సిడర్ చేయాలా? నో, నో ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ కన్సిడర్డ్, రైట్? నో ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ కన్సిడర్డ్, యూ కెన్ సే, రైట్? సో ఇక్కడ ఏంటి? మనకు ఒక బార్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, వర్టికల్లీ హ్యాంగింగ్ బార్, రైట్? వర్టికల్ అని ఎందుకు అంటున్నాం చెప్పండి? సపోజ్ మనకు so self-weight deformation occurs only in the vertically hanging members, right? ఈ పాయింట్ చూడండి, ఓన్లీ ఫర్ వర్టికల్లీ హ్యాంగింగ్ మెంబర్స్ సెల్ఫ్ వెయిట్ డిఫార్మేషన్ వస్తుంది. ఎందుకు? హారిజంటల్ బార్స్కి సెల్ఫ్ వెయిట్ డిఫార్మేషన్ వస్తుందా? హారిజంటల్ బార్స్కి సెల్ఫ్ వెయిట్ యాక్సియల్ డిఫార్మేషన్ వస్తుందా? హారిజంటల్ బార్స్కి self weight axial deformation will occur or self weight axial deformation will not occur? Self weight axial deformation does not occur, right? ఎందుకు దానికి ఎందుకు అక్కర్ అవ్వదు చెప్పండి? why it will not occur for them? హారిజంటల్ బార్స్ ఏం పాపం చేశాయి? why it is not occurring for this horizontal bars? మనం ఇట్లా హారిజంటల్ బార్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, సెల్ఫ్ వెయిట్ ఎలా యాక్ట్ అవుతుంది? సెల్ఫ్ వెయిట్ ఆల్వేస్ విల్ బి యాక్టింగ్ ఇన్ ద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో ఈ డైరెక్షన్లో ఏమన్నా మనకి డిఫార్మేషన్ వస్తుందా? లేదు, రైట్? సో సెల్ఫ్ వెయిట్ వర్టికల్లీ డౌన్వర్డ్ ఉంది కాబట్టి మనకు లెంత్ డైరెక్షన్లో ఏమైనా డిఫార్మేషన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? దెర్ ఈజ్ నో డిఫార్మేషన్ ఎట్ ద length direction because the self weight of the horizontal bar is acting in the downward direction. Is it clear? వర్టికల్లీ హ్యాంగింగ్ బార్స్ కి మాత్రమే సెల్ఫ్ వెయిట్ డిఫార్మేషన్ ఎందుకు కన్సిడర్ చేసుకోవాలి? క్లియర్ ఇది? ఈజ్ దిస్ పాయింట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఈజ్ దిస్ పాయింట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? వై వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ సెల్ఫ్ వెయిట్ డిఫార్మేషన్ ఓన్లీ ఫర్ ద వర్టికల్ బార్స్? వర్టికల్ బార్స్ కే సెల్ఫ్ వెయిట్ డిఫార్మేషన్ ఎందుకు కన్సిడర్ చేస్తాము? హారిజంటల్ బార్స్ కి ఎందుకు కన్సిడర్ చేయము? డిఫార్మేషన్ అంటే ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ యాక్సియల్ డిఫార్మేషన్ అని మీనింగ్, ఓకేనా? రైట్. సో ఇది, సో మనకి ఏమొస్తుంది? డెల్టా ఈక్వల్ టు దట్ WL బై దిస్ 2AE. ఇక్కడ W అంటే ఏంటి మనకి? వాట్ ఈస్ ద W? టెల్ మీ. వాట్ ఈస్ ద W? టెల్ మీ. దట్ ఈజ్ యువర్ సెల్ఫ్ వెయిట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ద ఎక్స్టర్నల్ లోడ్, it is your which one? This is self weight, you can say, right? That is your self weight if you just observe, right? Self weight, okay? Self weight. And here డిఫార్మేషన్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం ఎట్ ద లోవర్ ఎండ్. సో ఇక్కడ లోవర్ ఎండ్ దగ్గర ఏమొస్తుంది? మ్యాక్సిమం వస్తుంది. ఎట్ ద సపోర్ట్ ఏమొస్తుంది? 0 వస్తుంది, రైట్? సో ఎట్ ద సపోర్ట్, రైట్, వాట్ ఈస్ ద డిఫార్మేషన్ ఎట్ దిస్ సపోర్ట్? 0. ఎందుకు 0 చెప్పండి?
టాప్ సపోర్ట్ దగ్గర డిఫార్మేషన్ ఎందుకు 0 అవుతుంది? రైట్, సింధు, నవ్య, వినోద్ చెప్పండి. టాప్ సపోర్ట్ దగ్గర డిఫార్మేషన్ 0 ఎందుకు అవుతుంది చెప్పండి. ఆ సపోర్ట్ పైన ఏమైనా సెల్ఫ్ వెయిట్ ఉందా మనకి? ఆ సపోర్ట్కి పైన సెల్ఫ్ వెయిట్ ఏమైనా ఉందా? నో సెల్ఫ్ వెయిటా? ఆ సపోర్ట్కి పైన ఏం సెల్ఫ్ వెయిట్ లేదు, ఏం వెయిట్ లేదు, ఏం లోడ్ లేదు, లోడ్ లేదు, వెయిట్ లేదు. దేనివల్ల డిఫార్మేషన్ వస్తుంది? ఇక దేనివల్ల రాదు. రైట్, మధ్యలోకి వచ్చామనుకోండి ఏమవుతుంది? మధ్యలోకి వచ్చామనుకోండి ఏమవుతుంది? దీని వెయిట్ ఎంత? సో ఈ పైన హాఫ్ మీద కింద హాఫ్ ఏమో ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ యాక్ట్ చేస్తుంది, పైన హాఫ్ ఎట్లా యాక్ట్ చేస్తుంది? మనకి సెల్ఫ్ వెయిట్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది. సో హాఫ్ వెయిట్ ఉంటుంది. రైట్ రైట్. సో కింద డౌన్వర్డ్ తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది? టోటల్ వెయిట్ అనేది డౌన్వర్డ్ యాక్ట్ అవుతుందా లేదా? బాటమ్ మోస్ట్ పాయింట్ దగ్గర తీసుకుంటే, బాటమ్ మోస్ట్ పాయింట్ దగ్గర తీసుకుంటే టోటల్ వెయిట్ అక్కడ యాక్ట్ అవుతుందా లేదా? టోటల్ వెయిట్ యాక్టింగ్ ఇన్ ద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. కాబట్టి ఏంటి, మనకు బాటమ్ మోస్ట్ పాయింట్ దగ్గర డిఫార్మేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఈ డిఫ్లెక్షన్ ఏంటి మనకి? సెల్ఫ్ వెయిట్ డిఫార్మేషన్ అనేది. ఇది డెల్టా మ్యాక్స్ ఎట్ విచ్ లొకేషన్? ఎట్ బాటమ్ ఎండ్. బాటమ్ విచ్ ఎండ్? ఫ్రీ ఎండ్ కదా, ఫ్రీ ఎండ్, సపోర్టివ్ ఎండ్ కాదు. రైట్, ఇస్ అ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సో ఆల్వేస్ యూజ్ ద టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ దిస్ బార్ ఇన్ ద ఫార్ములా. L is nothing but WL by this 2AE. A is nothing but your area of cross section. E is Young's modulus. Rho is your mass density. Yamanikanta, good evening. Right, A is cross section area, E is Young's modulus, L is total length, W is the self weight. Right, is this clear everyone, all of you? General formula for this self weight deformation. Is the general formula for this self weight deformation clear, all of you? Is the general formula for this self weight deformation clear, all of you? అర్థమైంది అందరికి జనరల్ ఫార్ములా ఫర్ ది సెల్ఫ్ వెయిట్ డిఫార్మేషన్? ఎవ్రీవన్, someone respond, clear or not? Yes or no? Right, now if you are going for this, right, this is your third one. Right, vertical hanging cylinder. Right, vertical hanging cylinder తీసుకున్నాం అనుకోండి. బిఫోర్ దట్, వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ దిస్ గామా అండ్ దిస్ రో? గామా ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ రోజీ. గామా అంటే ఏంటి చెప్పండి? వాట్ ఈస్ దట్ గామా? ఇది వెయిట్ డెన్సిటీ కదా. గామా ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ విచ్ వన్? దిస్ వెయిట్ డెన్సిటీ. వాట్ ఈస్ దట్ రో? టెల్ మీ. రో ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ మాస్ డెన్సిటీ. రో ఏంటది? మాస్ డెన్సిటీ. రైట్, రో ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ మాస్ డెన్సిటీ. సో ఇప్పుడు సెల్ఫ్ వెయిట్ ఎలా వస్తుంది చెప్పండి? సెల్ఫ్ వెయిట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, రైట్, వాట్ ఈస్ దట్ సెల్ఫ్ వెయిట్? యూ కెన్ సే సెల్ఫ్ వెయిట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, రైట్ రైట్, సెల్ఫ్ వెయిట్ ఫార్ములా ఏంటి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డెన్సిటీ చెప్పండి? సెల్ఫ్ వెయిట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వెయిట్ డెన్సిటీ ఇంటూ వాల్యూమ్. అంతేనా? వెయిట్ డెన్సిటీ ఇంటూ విచ్ వన్? దిస్ వాల్యూమ్. రైట్, rho is mass density, gamma is weight density, g is acceleration due to gravity. Right, so acceleration due to gravity. So weight equal to gamma into that volume. Right, weight equal to that gamma into that volume, you can say. So దీనికి ఎలా వస్తుంది చెప్పండి? మనకి ఇదే ఫార్ములా కదా. WL by this సిలిండర్కి, అది జనరల్ ఫార్ములా. WL by this 2AE అన్నిటికి ఉంటుంది. WL by this 2AEకి W ప్లేస్లో ఏం చేయాలి మనము? గామా ఇంటూ what is the volume of this? Tell me. What is the volume of this? Tell me. What is the volume? Volume ఏమొస్తుంది? What is that volume you will get? Tell me. What is that volume you will get? Tell me. Volume ఎంత దీనికి? ఏరియా ఇంటూ దట్ లెంత్ కదా. ఏరియా ఇంటూ దట్ లెంత్ కదా. రైట్, ఏరియా ఇంటూ దట్ లెంత్. రైట్, డివైడెడ్ బై దిస్ 2AE. ఓకే, డివైడెడ్ బై విచ్ వన్? దిస్ 2AE. రైట్, WL బై దిస్ 2AE. రైట్, సో ఇక్కడ ఏమేమి క్యాన్సిల్ అవుతుంది మనకి? ఏమేమి క్యాన్సిల్ అవుతుంది? ఏఏ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇంకొక లెంత్ ఉంది కదా. ఆల్రెడీ వన్ లెంత్ ఈస్ దేర్ నా, ఆల్రెడీ వన్ లెంత్ ఈస్ దేర్. రైట్, సో ఇదేమో వెయిట్. వెయిట్ని ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తాము? గామా ఇంటూ ఏరియా ఇంటూ లెంత్ ఇంటూ దట్ లెంత్ ఈజ్ ఆల్రెడీ దేర్. ఏఏ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ దట్ యు ఆర్ లెఫ్ట్ విత్ ఫైనలీ? గామా L² డివైడెడ్ బై దిస్ 2E కదా.
సో గామా ప్లేస్లో ఏం పెట్టాము మనము, గామా ప్లేస్లో ఏం పెట్టాము, గామా ప్లేస్లో రోజీ పెట్టామనుకోండి, రోజీ ఎల్ స్క్వేర్ బై దిస్ 2e. ఇస్ అ క్లియర్? ఎలా వచ్చింది? హౌ వీ హవ్ గాట్ దట్ ఈస్ అ క్లియర్? ఆల్ ఆఫ్ యూ, how we have got that is a clear everyone? Everyone it is clear? So similarly you will be getting same WL by this 2AE, right? WL by this 2AE. So దీనికంటే similar గా యూజ్ చేసాం అనుకోండి మనము, right? If you are using a similarly, right, what is that you will be getting for this? If you are using similarly for this cone also, right, what is that you are getting? Tell me. For cone also, what is that you are getting? Tell me. Simple. That is your gamma L square divided by this 6e. ఎందుకు ఇలాగ వచ్చింది? Since volume of this cone will be equal to 1/3 of this volume, so 1/3 of this volume of this cylinder కదా, అంతేనా? Volume of the cone equal to 1/3 of this volume of the cylinder, right? So simple గా volume of this cone equal to 1/3 of this volume of the cylinder, right? Gauss governing. కాబట్టి ఏమొస్తుంది మనకు అక్కడ, సో సిలిండర్కి ఏదైతే వచ్చిందో దానికి 1/3 వస్తుంది ఈ ఫార్ములాలో, వాల్యూమ్ రిలేటెడ్ ఫార్ములాలో, రైట్? 1/3 అప్లై చేస్తాం, రైట్? డెన్సిటీ ఫార్ములా మాత్రమే. ఒరిజినల్ ఫార్ములా WL by this 2A is సేమ్, దీనికి కూడా సేమ్ WL by this 2A is సేమ్ అనమాట, రైట్? బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి, వాల్యూమ్ ప్లేస్లో ఏమొస్తుంది, 1/3 ఆఫ్ దట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది సిలిండర్ వస్తుంది, రైట్? కాబట్టి ఇక్కడ 2 ఉన్నది కాస్త ఏమైంది, 2 became which one, this 6. ఇది 2 6 ఎందుకైంది, అర్థమైందా? ఇస్ అ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ దిస్ సిలిండర్ ఏంటి చెప్పండి, వాల్యూమ్ ఆఫ్ దిస్ సిలిండర్ ఏంటి, pi r square into, right, what is that, L కదా. సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ దిస్ కోన్ ఏంటి చెప్పండి, 1/3 ఆఫ్ దిస్ pi r square into దట్ L కదా, అంతేనా? దట్ ఈస్ వాట్, రైట్? 1/3 ఉంది కాబట్టి ఆ వాల్యూ ఏమైంది, గామా ఎల్ స్క్వేర్ బై దిస్ 2e ఈ చేంజ్ టు గామా ఎల్ స్క్వేర్ బై దిస్ 6e అయింది. రోజీ ఎల్ స్క్వేర్ బై దిస్ 2e చేంజ్ టు రోజీ ఎల్ స్క్వేర్ బై దిస్ 6e అయింది అనమాట. ఓకే, అర్థమైందా? క్లియర్ ఎవ్రీవన్? దిస్ ఈజ్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ వెయిట్ డిఫార్మేషన్. ఓకే, జనరల్ ఫార్ములా ఏంటి, WL బై దిస్ 2AE. అది ఏ మెటీరియల్కైనా సేమ్, ఏ షేప్ ఉన్నా కానీ WL బై దిస్ 2AE జనరల్ ఫార్ములా, రైట్? ఇదేంటి జనరల్ ఫార్ములా. జనరల్ ఫార్ములా అంటే ఏంటి, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ దిస్ షేప్. ఓకే, మనకు షేప్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి, సిలిండర్ షేప్ ఇస్తే రోజీ ఎల్ స్క్వేర్ బై దిస్ 2e, కోన్ షేప్ ఇస్తే ఏం చేయాలి, రోజీ ఎల్ స్క్వేర్ బై దిస్ 6e ఆర్ గామా ఎల్ స్క్వేర్ బై దిస్ 6e, రైట్? ఎవ్రీవన్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ ద సెల్ఫ్ వెయిట్ డిఫార్మేషన్ out of you? Everyone, the self weight deformation is clear? Everyone is clear, right? If it is clear, we'll just move on to the bar of uniform strength. Okay, bar of uniform strength, right? Shall we move? Shall we move on to the next, everyone? Right now, okay, yeah, ikkada vachayi. Okay, before we go into that, APPSC, TGPSC Elite batch, AW Elite batch has started on 20th July. We have started RCC, right? Don't miss that, all of you. Any doubts, any questions regarding any queries regarding the subscription, you can just contact this number, okay? KPSR number. So AW officers batch also started. So without mentorship, this technical will be there, right? Elite batch means same features of this officers batch, along with which one, this 1:1 mentorship will be there, right? So these are the prices. And test series also we have started, and tomorrow at 7 p.m. I am taking a class showing how the test series looks like and how many questions are still there, how many questions are going to come, right? Like that, how many tests are there, right? Like that. Now, bar of uniform strength. What is the meaning of this bar of uniform strength? Tell me. What is the meaning of this bar of uniform strength, everyone? What is the meaning of this bar of uniform strength? So it is the bar with what conditions? Tell me. It is the bar with what conditions? Same intensity of stress, right? With what conditions? Tell me. Bar with the same intensity of stress. Bar with the same intensity of stress. At which location? Tell me. At every point.
at every point. Due to which loads, tell me? Due to which loads? Anyone tell me? ఏ లోడ్స్ కన్సిడర్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ? విచ్ లోడ్స్? ఏ లోడ్స్ వల్ల వచ్చే స్ట్రెస్ అనేది యూనిఫామ్గా ఉండాలి చెప్పండి. ఐ విల్ బి జస్ట్ వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ కమెంట్స్. ఏ లోడ్స్ వల్ల వచ్చే స్ట్రెస్ యూనిఫామ్గా ఉండాలి? ఏ లోడ్స్ వల్ల చెప్పండి ఎనీవన్? చెప్పండి, టెల్ మీ సమ్మన్. ఎనీవన్? ఏ లోడ్స్ వల్ల తీసుకోవాలి? ఎనీ ఐడియా? ఏమైనా ఐడియా ఉందా అందరికీ? రైట్. Due to axial load, okay. Due to self weight, right? Due to self weight plus which one? Axial external load, right? Axial which one? External load, right? సో రెండిటితో కలిపి వచ్చే స్ట్రెస్ అనేది యూనిఫామ్గా ఉండాలి, రైట్? రెండు సెల్ఫ్ వెయిట్ ఎఫెక్ట్. ఇప్పటివరకు ఏం చూసాం? దీనికంటే ముందు వరకు ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ ఎఫెక్ట్ చూసాం సపరేట్గా ఎపిసోడ్ 3లో. అండ్ ఈ క్లాస్లో ఏం చూసాము? సెల్ఫ్ వెయిట్ డిఫార్మేషన్ చూసాం, రైట్? బట్ ప్రాక్టికల్గా ఏముంటుంది మనకి? సెల్ఫ్ వెయిట్ ఉంటుంది ప్లస్ ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ ఉంటుంది, రైట్? బోత్ విల్ బి దేర్, రైట్? బోత్ విల్ బి దేర్, రైట్? రెండు ఉంటాయి కాబట్టి ఏం చేయాలి మనము? రెండిటి ఒక ఎఫెక్ట్ కన్సిడర్ చేసుకోవాలి, రైట్? దట్ ఈస్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ. ఓకే, ఇస్ that clear everyone? So now, so prismatic shape will give that, or it is a non-prismatic shape we need to get it? Non-prismatic shape we need to get it. ఎందుకు non-prismatic shape? Tell me. Why we need to go for this non-prismatic shape? Tell me. Why we need to go for this non-prismatic shape? Tell me. Why prismatic shape will not be giving? Because so why it is like that, right? What is the reason? Tell me. Since P is same, right? What is that P? External axial load into P kada. Since that is self weight into that is W, right? W మనకి తెలిసింది, రైట్? సో ఏమవుతుంది? సిన్స్ P is which one? Tell me. Since P అనేది ఎంత వస్తుంది? Since P is constant everywhere. Since P is constant everywhere, but self weight constant kada? But సెల్ఫ్ వెయిట్ ఈజ్ నాట్ కాన్స్టెంట్, రైట్? సో పైన కింద అన్ని చోట్ల సెల్ఫ్ వెయిట్ సేమ్ ఉంటుందా? పైనుంచి కిందకి సెల్ఫ్ వెయిట్ మారుతుందా? పైనుంచి కిందకి సెల్ఫ్ వెయిట్ మారుతుంది కదా. బట్ సెల్ఫ్ వెయిట్ ఈజ్ నాన్ యూనిఫామ్, రైట్? నాట్ కాన్స్టెంట్. సెల్ఫ్ వెయిట్ ఈజ్ నాట్ కాన్స్టెంట్ త్రూ అవుట్. సో మెయిన్గా మనకి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసేది ఎవరు చెప్పండి? మెయిన్గా మనకి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసేది ఎవరు? ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుందా లేదంటే సెల్ఫ్ వెయిట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుందా? మెయిన్గా సెల్ఫ్ వెయిట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది, రైట్? ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయట్లేదు. సెల్ఫ్ వెయిట్ ఈజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ఇట్, రైట్? అర్థమైందా? సో కాబట్టి ఏంటి అంటే మనకి, రైట్, ఏంటి అంటే మనకి, సో ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ దిస్ బార్, రైట్? వాట్ ఈస్ దట్ బార్? దిస్ ఈజ్ యువర్ బార్. ఇఫ్ యూ జస్ట్ అబ్జర్వ్, right? This is the bar. If you just observe, right? What is that? You can say A1, A2, right? What are these A1, A2s? You can say, right? This is your bar. And what is that shape you will be getting? This is the shape you will get, right? This is the shape of this bar you will get, right? This is the shape of this bar you will get, right? So at the top, right, what is that cross section? That is your A1 is the cross section. So here, what is that external load? That P is the external load we are having. And along with, right, what is that you are having? That P plus self weight W is also acting or not? Along with that P self weight W is also acting, you can say, right? Yes, now what is that? You can say that that is your A1 and this is your A2. If you just observe, right? What is the relation between this A1 and this A2? So L is which one? This is the length of this bar. Okay, L is the length of this bar. So what is that? Tell me. Sigma is the uniform strength required, right? What is the sigma? Sigma is the uniform strength required. So
సేమ్ ఇంటెన్సిటీ అన్నాం కదా, ఏంటది సిగ్మా. యూనిఫామ్ స్ట్రెంగ్త్ రిక్వైర్డ్, ఎంత స్ట్రెంగ్త్ కావాలి. అండ్ గామా ఏంటి డెన్సిటీ ఆఫ్ ద మెటీరియల్, రైట్. సో వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇఫ్ యూ జస్ట్ అబ్జర్వ్ that A1 will be equal to, right, what is that? A1 will be equal to A2 into, what is that, e power gamma L divided by this sigma. Like that we need to go for, right? So ఈ shape, so log apply చేసాం అనుకోండి, ఏమొస్తుంది మనకి, ln A1 by this A2, right? ln which one, this A1 by this A2 equal to, right, what is that, gamma L by this rho. That gamma L by this rho is also written as rho g L by this sigma, right? Rho gamma L by this sigma or rho g L by this sigma. దీనికి ఇంకేం రాయొచ్చు మనము, A2 into e power, what is that, rho g L by this sigma. So tell me which shape it is following, tell me. Is it a straight line or it is, which one, this exponential one it is following? Which shape it is following, tell me. Which shape it is following, tell me everyone. Anyone tell me, right, which shape it is following? It is that exponential or this logarithmic variation kada. Exponential, or you can also call it as which one, this logarithmic, right? Exponential or this logarithmic, right? Any shape you can call it as, right? This is your bar of uniform strength, right? So ఎక్కడ కనిపిస్తాయి మీకు చెప్పండి. మీకు బ్రిడ్జ్ పియర్స్ చూసారనుకోండి, బ్రిడ్జ్ పియర్స్లో ఇవే ఉంటాయా లేదా? మీకు బ్రిడ్జ్ పియర్స్, రైట్? బ్రిడ్జ్ పియర్స్ ఆర్ దిస్ ఫ్లైఓవర్ పియర్స్, ఫ్లైఓవర్ ఆర్ దిస్ బ్రిడ్జ్ పియర్స్, రైట్? మీరు గమనించారనుకోండి, ఫ్లైఓవర్ పియర్ కానీ బ్రిడ్జ్ పియర్ కానీ ఇదే షేప్ ఉంటాయా? గమనించారు ఎప్పుడన్నా? ఈ ఉల్టా, ఇదే షేప్ కాకపోతే ఉల్టా ఉంటుంది అంతే, రైట్? ఉల్టా ఉంటుంది, రైట్? సో మీరు ఇట్లా బ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేశారనుకోండి, బ్రిడ్జ్ ఉందనుకోండి, ఇది బ్రిడ్జ్ డెక్ ఉంటే మనకి ఎట్లా ఉంటుంది? మీరు షేప్ గమనిస్తే ఇలానే ఉంటుందా లేదా? బ్రిడ్జ్ డెక్, రైట్? ఈ షేప్ ఇలానే ఉంటుందా లేదా? ఇక్కడ కింద ఫౌండేషన్ ఉంటుంది అలాగా. ఈజ్ ఇట్ నాట్ ద షేప్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎవ్రీవన్? మీరు ఫ్లైఓవర్, రైట్, సిటీలో వెళ్ళినప్పుడు ఫ్లైఓవర్ చూసారనుకోండి, బ్రిడ్జ్ చూసారనుకోండి, దాని కింద ఇవే ఉంటాయా లేవా? ఇదే షేప్ ఉంటుందా లేదా? అదేంటి అంటే బార్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ స్ట్రెంత్ అనమాట, రైట్? బార్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ స్ట్రెంత్, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద స్టోరీ ఆఫ్ బార్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ స్ట్రెంత్, రైట్? ఏమైపోయింది మనకి? సెల్ఫ్ వెయిట్ డిఫార్మేషన్స్ అయిపోయినాయి ఫస్ట్ పార్ట్, బార్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ స్ట్రెంత్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏంటి? వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ విచ్ వన్, దిస్ కాంపౌండ్ బార్స్, రైట్? వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ విచ్ వన్, దిస్ కాంపౌండ్ బార్స్. వన్ టాపిక్ దీంతో ఇది అయిపోతుంది ఇవాళ, ఓకే? Right, now we'll be going for this compound bars, right? What is the meaning of this compound bars, tell me? What is the meaning of this compound bars? What is the meaning of this compound bars? Tell me all of you, everyone. Compound bars ante enti? Two different cross sections of which one, tell me? Two different cross sections of same material or this different material, right? Two different cross sections of same length, right? Same length, but what happens, tell me, right? But what happens, right? But with the different, but with which one? Different materials. But with the different materials, what will happen to them? Subjected to a common load, no? Subjected to which one? This is subjected to this common load, okay? Subjected to which one? This common load by a plate. By means of a plate, they are subjected to which one? This common load, you can say, right? By a rigid plate, right? Which type of plate it must be? That is your rigid plate it must be, right? It must be which one? This rigid plate, if you just observe, right? Okay, so for example, రైట్, మనకి ఇక్కడ కింద ఒకటి ఉందనుకోండి ఇలాగా, ఇది ఒక ప్లేట్ ఉంది, పైన ఇంకొక ప్లేట్ ఉంది,
కింద ఒక ప్లేట్ ఉంది, పైన ఒక ప్లేట్ ఉంది. లెట్ us say. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకేంటి, పైన ఉన్న ప్లేట్ ఏం చేస్తుంది మనకి, 1 second. రైట్, కింద ఒక ప్లేట్ ఉంది, పైన ఒక ప్లేట్ ఉంది మనకి. రైట్, సో ఏమవుతుంది అంటే, let us take this as which one, let us take this as which one, that ఇక్కడ ఒక కోర్ ఉంది అనుకోండి. రైట్, let us take this as which one, 2 bars. ఇదొక 1. రైట్, అల్యూమినియం కానీ స్టీల్ కానీ అనుకుంటాము. ఇంకొకటి ఎట్లా ఉంది మనకి, ఇంకొకటి ఎలా ఉంది చెప్పండి, ఇంకొక మెంబర్ ఇలా ఉంది. రైట్, సో బోత్ ఆర్ ఆఫ్ దిస్ సేమ్ మెటీరియల్ ఆర్ బోత్ ఆర్ ఆఫ్ దిస్ డిఫరెంట్ మెటీరియల్, బోత్ ఆర్ ఆఫ్ దిస్ డిఫరెంట్ మెటీరియల్ కదా, both are of this different material and we are applying, right, there is a common plate we are having. ఈ ప్లేట్ మీద నుంచి ఏం అప్లై చేస్తున్నాం మనము, ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ P అప్లై చేస్తున్నాము. సో let us take it as this as aluminum, let us take this as which one, this steel, just for an example, right, steel, aluminum, copper, anything, right, whatever it is, right. So like that we are having. Okay, now ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది, రైట్, రెండు సేమా డిఫరెంటా, రైట్, బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్. రైట్, ఒకటి స్టీల్ ఒకటి అల్యూమినియం ఉందనుకోండి, లేదంటే ఒకటి అల్యూమినియం ఒకటి బ్రాస్ ఉందనుకోండి, ఒకటి బ్రాంజ్ ఒకటి స్టీల్ ఉందనుకోండి. రైట్, లైక్ దట్ డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ షుడ్ బి దేర్. రైట్, సో ఇప్పుడు రైట్, సో దెన్ వాట్ ఈస్ దట్ యూఆర్ హ్యావింగ్, ఎల్, దిస్ ఈజ్ యువర్ లెంత్ కదా, ఎల్ సేమ్ కదా, ఎల్ ఈజ్ సేమ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ మెంబర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫర్ ద సెకండ్ మెంబర్ ఆర్ నాట్. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ మెంబర్, దిస్ ఈజ్ యువర్ సెకండ్ మెంబర్. రైట్, సో దెన్ వాట్ ఈస్ దట్ లోడ్ షేర్డ్ బై దిస్ పార్ట్ 1 ఏమొస్తుంది చెప్పండి. సో దే విల్ బి షేరింగ్ ద లోడ్స్ ఆర్ నాట్, దే విల్ బి షేరింగ్ ద లోడ్స్. రైట్, లోడ్ షేర్డ్ బై దిస్ పార్ట్ 1 ఏమొస్తుంది, పార్ట్ 1 అంటే అది ఏదైనా మెటీరియల్, ఫస్ట్ మెటీరియల్. రైట్, ఏమొస్తుంది చెప్పండి, P1. సో ఇక్కడ ఏంటి, P1 plus this P2 will be equal to, right, what is that you can say, that externally applied. Right, first part ఏంటి స్టీల్, సెకండ్ పార్ట్ ఏంటి అల్యూమినియం. అంటే ఏంటి, నేను P1 P2 అని ఎందుకు రాస్తున్నాను, స్టీల్ అల్యూమినియం అని రాయొచ్చు కదా. P1 P2 ఎందుకు రాస్తున్నాను అంటే దిస్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఫర్ ఎవ్రీ మెటీరియల్ అన్నట్టు. అక్కడ ఏ మెటీరియల్ ఉన్నా సంబంధం లేదు, ఫస్ట్ మెటీరియల్ సెకండ్ మెటీరియల్ అని తీసుకోండి. సో P1 ఏమొస్తుంది చెప్పండి, ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా, ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా. Pని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి, ఏ రేషియోలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం చెప్పండి, Pని ఏ రేషియోలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాము, someone tell me. We will be distributing the P in which ratio, anyone? We will be distributing the P in which ratio, tell me someone. So that load distributed in proportion to what, in proportion to, anyone having idea, in proportion to their respective which one, tell me, in proportion to, దేనికి proportion లో డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతాయి మనకి, ఏ proportion లో డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతాయి చెప్పండి. someone tell me, ఏ proportion లో డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతాయి. ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది, మెయిన్గా లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏ లోడ్ అప్లై చేస్తున్నాం మనము, వీఆర్ అప్లయింగ్ విచ్ లోడ్, టెల్ మీ, వీఆర్ అప్లయింగ్ ద యాక్సియల్ లోడ్ కదా, వీఆర్ అప్లయింగ్ ద యాక్సియల్ లోడ్ కదా. యాక్సియల్ లోడ్ని రెసిస్ట్ చేసేది ఎవరు చెప్పండి, యాక్సియల్ లోడ్ని రెసిస్ట్ చేసేది ఎవరు, axial rigidity will be resisting or not, right, axial rigidity will be resisting, right. So what is that, axial rigidity will resist it or not, axial rigidity will resist it, right. అదే బెండింగ్ మెంబర్ అనుకోండి, బెండింగ్ rigidity, right, what is that, flexural rigidity, right, what is the flexural rigidity, tell me, EI. టార్షనల్ రిజిడిటీ GJ, రైట్, ఇక్కడ యాక్సియల్ ఫోర్స్ కాబట్టి యాక్సియల్ రిజిడిటీ, రైట్, యాక్సియల్ రిజిడిటీ విల్ రెసిస్ట్, రైట్, యాక్సియల్ రిజిడిటీ రెసిస్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి P ఫస్ట్ మెంబర్లో లోడ్ ఏమొస్తుంది, A1E1 డివైడెడ్ బై టోటల్ ఎంత, టోటల్ యాక్సియల్ రిజిడిటీ ఎంత, A1E1 ప్లస్ దిస్ A2E2, రైట్, ఇస్ ద క్లియర్.
So load is distributed in proportion to their respective, which one is axial rigidities, right? సో యాక్సియల్ ఫోర్స్ని యాక్సియల్ రిజిడిటీ రెసిస్ట్ చేయకపోతే బెండింగ్ ఫ్లెక్చరల్ రిజిడిటీ వచ్చి రెసిస్ట్ చేస్తుందా, టార్షనల్ రిజిడిటీ వచ్చి రెసిస్ట్ చేస్తుందా, చేయదు కదా. ఇట్ వోంట్ హ్యాపెన్, రైట్. యాక్సియల్ రిజిడిటీ ప్రపోర్షన్లోనే రెసిస్ట్ చేస్తాయి. ఈజ్ దట్ పాయింట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఈజ్ దట్ పాయింట్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, రైట్? నా సో సిమిలర్లీ, రైట్, వాట్ ఈజ్ దట్ లోడ్ షేర్డ్ బై దిస్ పార్ట్ 2? What is that load shared by this part 2? Tell me. What is the load shared by this part 2? Similarly, that P2 will be equal to, right, how much? P into, what is it? Tell me. That is A2E2, axial rigidity of the second part divided by sum of the axial rigidities, right? A1E1 plus which one? This A2E2, right? A1E1 plus which one? This A2E2, you can say, right? Like that. Now, ఇంకా అది లోడ్స్ వచ్చేసాయి. లోడ్స్ వచ్చిన తర్వాత ఏం కావాలి మనకి? ఇంకా లోడ్స్ వచ్చిన తర్వాత ఏం కావాలి మనకి? స్ట్రెసెస్ సేమ్ ఉంటాయా? Do we have same stresses or will be having the different stresses? Delta in the first one is equal to the delta in the second one, but stress in the first material and the stress in the second material both are same or both are not same? Stress in the first material and the stress in the second material both are not same, right? How can you get that now? Tell me. Stress in bar 1 ఏమొస్తుంది? స్ట్రెస్ ఇన్ ద బార్ 1. స్ట్రెస్ ఇన్ బార్ 1 సిగ్మా 1 ఏమొస్తుంది చెప్పండి? నాట్ బార్ టు బార్. సిగ్మా 1 ఏమొస్తుంది చెప్పండి? P1 డివైడెడ్ బై దిస్ A1. సిమిలర్లీ, వాట్ ఈస్ దట్ స్ట్రెస్ ఇన్ ద బార్ 2 ఏమొస్తుంది చెప్పండి? స్ట్రెస్ ఇన్ ద బార్ 2, దట్ ఈస్ సిగ్మా 2 ఈక్వల్ టు దట్ P2 క్యాలిక్యులేట్ చేసాము, దాని ఏరియా తెలుసు. P2 by this A2 is the stress in that bar 2. P1 by this A1 is the stress in that bar 1, right? So now, what is that delta 1 is equal to that delta 2? Yes, na? So delta 1 is equal to delta 2 ఏమొస్తుంది మనకి? P1, right? P1, PL by this AE కదా? PL by this AE కదా? So P1L by this A1E1 equals to, right, what is it you can say? P2L2 divided by this P2L2. L2 అంటే ఏంటి? L కదా? L2 అంటే ఏంటి? L కదా? సేమ్ లెంత్ ఉందా లేదా? సేమ్ లెంత్ ఉంది, రైట్. P2L divided by which one? Right? P2L divided by which one? P2L divided by this A2E2. సో కాబట్టి స్ట్రెయిన్ ఇన్ ద ఫస్ట్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దట్ స్ట్రెయిన్ ఇన్ ద సెకండ్ బార్ వస్తుందా లేదా? అంటే ఈ రెండు ఏం చేస్తున్నాయి? స్ట్రెయిన్ కంపాటబిలిటీ అవుతున్నాయి, రైట్. వాట్ ఈస్ దట్ యూ కెన్ సే? స్ట్రెయిన్ కంపాటబిలిటీ సాటిస్ఫై అవుతుందా లేదా? స్ట్రెయిన్ కంపాటబిలిటీ సాటిస్ఫైస్. స్ట్రెయిన్ కంపాటబిలిటీ సాటిస్ఫైస్, యూ కెన్ సే. if you just observe, right, స్ట్రెయిన్ కంపాటబిలిటీ ఏమవుతుంది మనకి? సాటిస్ఫై అవుతుంది, రైట్. ఇస్ అ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? Is this clear everyone? So మనకి another example ఎలా ఉంటుంది మనకి? One more example if we just observe. So what is this one? Tell me. What is this one? Tell me if you just observe. There is a tube you are having. There is a tube you are having, right? And inside that tube, right, what is that will be there? Inside that tube, there will be a rod you are having, right? Inside that tube, right, what is that you are having? There is a rod you are having, right? Inside that tube, there is a rod present, right? There is a rod present, right? Inside the tube, if you just observe, right? And there is a plate you are having. Right. So there is a plate. Through this plate, we have applied which one? Tell me. We have applied this external load, right? So this is your which one? Tell me. This is your outer tube, gada.
దిస్ ఈజ్ యువర్ అవుటర్ ట్యూబ్, రైట్. దీనికి ఏమొస్తుంది మనకి A1 ఒకటి వస్తుంది, A1 ఒకటి వస్తుంది, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ ఏమొస్తుంది E1 ఒకటి వస్తుంది, రైట్. లెంత్ మాత్రం సేమ్ రెండింటికి, రైట్. లెంత్ మాత్రం ఏమొస్తుంది సేమ్. సో వాట్ ఈజ్ దిస్ వన్, టెల్ మీ. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఇన్నర్ కోర్ రాడ్ కదా, ఇన్నర్ కోర్ రాడ్. ట్యూబ్ రాడ్ కాంబినేషన్ కూడా, రైట్. దీనికి ప్రాపర్టీస్ ఏముంటాయి మనకి, ఏరియా ఉంటుంది, A2 ఉంటుంది, దట్ E2 ఉంటుంది, రైట్. సో ఇదేంటి స్టీల్ ట్యూబ్, రైట్. అవుటర్ స్టీల్ ట్యూబ్, అల్యూమినియం ట్యూబ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, జస్ట్ ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇన్నర్ కోర్ రాడ్ ఏంటి, స్టీల్ రాడ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, జస్ట్ ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను, రైట్. అట్లా. సో అట్లా ట్యూబ్ రాడ్ అరేంజ్మెంట్ కూడా మనకి ఏముండొచ్చు, ట్యూబ్ అండ్ రాడ్ అరేంజ్మెంట్ ఈజ్ ఆల్సో కెన్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ విచ్ వన్, దిస్ కాంపౌండ్ బార్స్, రైట్. సో మనం ఏమి ఇచ్చాలి, సేమ్ we need to use or different we need to use, tell me. Same we need to use or this different we need to use, tell me. Same procedure we need to use, na? Yes or no? Same procedure for which one, for stress and this deformation calculations. Is that clear everyone? Is that clear everyone, right? Same procedure we need to use for this stress calculation as well as which one, this deformation calculation, right. Stress calculation as well as which one, this deformation calculation, right, like that. Is that clear all of you? Is it clear everyone? Is this clear, someone tell me. This one is clear? Anyone having any doubt in this? Everyone, it is clear or not, all of you, right? So this is how we'll be having which one, this is how we'll be having this, you can say, right. So repu class ledu, so we have completed with this. In tomorrow's class what we'll be doing is, tomorrow what we'll be having is test series, right. Test series ఎలా ఉంటుంది, రైట్. టెస్ట్ సిరీస్ ఎలా ఉంటుంది, రైట్. టెస్ట్ సిరీస్ డాష్ బోర్డ్ చూపిస్తాను మీకు. టెస్ట్ సిరీస్ డాష్ బోర్డ్ ఆఫ్ దిస్ ర్యాంకర్స్ ప్రో అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ ఉంటాయి, రైట్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి, ఆన్ ఇవాళ 21st కదా, 23rd ఏంటి మనకి, 23rd ఏంటి, థర్మల్ స్ట్రెస్సెస్ ఉంటుంది, రైట్. 23rd ఏముంటుంది మనకి, థర్మల్ స్ట్రెస్సెస్, రైట్. ఇప్పటివరకు లోడు సెల్ఫ్ వెయిట్ వల్ల చూసాం కదా, థర్మల్ స్ట్రెస్సెస్ టాపిక్ డిస్కస్ చేస్తాము, రైట్. బోత్ ఆర్ ఎట్ విచ్ వన్, 7 PM ఓన్లీ, రైట్. బోత్ ఆర్ ఎట్ విచ్ టైం, 7 PM time only, right. Anyone having any doubts now? Anyone having this any doubts? Okay, so Rankers Pro Gate and ESC 2028 batches we are starting. So this is a schedule for which one, this is Rankers Pro Gate batches. So మీ వాళ్ళు గేట్ వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉన్నా కానీ చెప్పండి, రైట్. ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీరింగ్ కేపీసీఆర్ స్టార్ట్ చేస్తారు 16th July, 6th August మ్యాథమెటిక్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది, 20th August ట్రాన్స్పోర్టేషన్ CPM per, 3rd September geotechnical, 17th September aptitude, 1st October irrigation, 15th October fluid mechanics and 5th November open channel flow, right. Like that will be starting, right. Transportation appudu start avutundi 20th August నేను స్టార్ట్ చేస్తాను, ఓకేనా. సో మీకు ఈ 1 batch ఎన్రోల్ అయ్యారు అనుకోండి, యూ కెన్ ప్రిపేర్ ఫర్ ఆల్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఇన్ ఇండియా, రైట్. 1 batch ఫర్ ఆల్ ఎగ్జామ్స్ ఇన్ ఇండియా. దట్ బ్యాచ్ నేమ్ ఏంటి, అచీవర్స్ బ్యాచ్ ఫర్ ది సివిల్ ఇంజనీరింగ్, రైట్. అండ్ రిగార్డింగ్ దిస్ టెస్ట్ సిరీస్, రైట్, డోంట్ మిస్ దట్. Test series is very important, right. You can just scan this QR code for joining in the test series, right, everyone. So practicing many number of times is very important, right. There is no restriction, right. Yes, na? Everything will be covered, right. Don't worry. Naveen Kumar, I told already, right, they will be covered, right. Shafts, solid, hollow shafts, shear, stress, yes, they will be covered in sequence, right. మనం ఇక్కడ ఎక్కడున్నాము, ఫస్ట్ చాప్టర్లోనే ఉన్నాం కదా, సింపుల్ స్ట్రెసెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్స్. సో ఈ వీక్లో ఫస్ట్ సింపుల్ స్ట్రెసెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్స్ అయిపోతుంది. దాని తర్వాత ఏమొస్తుంది మనకి, కాంప్లెక్స్ స్ట్రెసెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్స్, రైట్. కాంప్లెక్స్ స్ట్రెసెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్స్ ఉంటుంది. ఇంకా దాని తర్వాత ఏమొస్తుంది మనకి, బెండింగ్ స్ట్రెసెస్, షియర్ స్ట్రెసెస్, దాని తర్వాత షాఫ్ట్స్ వస్తుంది, ఓకే. ఎస్ ఐ విల్ బి కవరింగ్ దెమ్, రైట్. ఐ విల్ బి కవరింగ్ దెమ్. All concepts will be covered, right. All concepts will be covered, right. This is a concept booster series, right. All concepts will be covered, you can say, okay. Don't miss that, right.
Right, anyone having any doubts? Any doubts you are having, you can just contact this number, download the Rankers Pro app and join this Telegram channel, right? Okay. Right.